Yes, it's very precious to be joined in this holy purpose together. Es muy precioso estar unidos en este santo propósito juntos. This sexuality is such a deep place that the ego hides, that consciousness hides from infinite love. Y la sexualidad es un gran lugar en donde el ego le encanta esconderse. So this is a deep chapter for contemplation with Jesus. Y eso es un gran capítulo para una profunda contemplación con el Maestro Jesús. Every being who comes here to join is called by Jesus and has called Jesus. Cada ser que se une aquí ha sido llamado por Jesús para escuchar su voz. And our only question is the most important question: what am I? Y la única pregunta que tiene gran valor es ¿quién soy? And then to have Jesus show us where we're saying that big fat no to who we are. Y permitir que Jesús nos demuestre dónde en realidad estamos teniendo ese gran no, de quién somos. And sexuality is one of those places where there's a big fat no. Y a través de la sexualidad es un gran lugar donde hay un gran no. And this whole book is really the call of my heart. Y este libro en realidad fue un llamado de mi corazón. Powerful topic. So here we are. It's shutting down the internet over here in San Juan Costa. Yeah, but we're going with it anyway. So we'll see if we can get. All of a sudden, we couldn't hear Dyra, and we thought she froze on it. Okay, you'll have to be. We'll try it again. Sometimes it unmutes, and there we go. Okay, there you go. Entonces Okay. parece que el tema de la sexualidad ha causado un problema de internet, ¿no? Entonces vamos a seguir. So yeah, it's a very profound topic for all of us, and it certainly was profound for me when I typed that first sentence of the book. Y es un tema muy profundo y ciertamente lo fue para mí cuando empecé a escribirlo a través del libro. And as I mentioned that, if you saw the little introduction, when the first sentence came out, like I said, the only purpose of sex is for procreation. Y cuando leí a través de un curso de milagros y escuché al Maestro Jesús, la primera oración que escribí fue: el único propósito de la sexualidad es la procreación. And it was sort of, really, Jesus, you really want me to put this down on paper? Dije, Jesús, ¿en realidad quieres que escriba esto en un papel? Now, and I had read it in the urText, right? I'd seen it in the urText. Ya lo había leído y lo había visto en el urText. Until really, I had to really spend a lot of time meditating with him on that first sentence. Unmute. Somehow you just got muted again. Okay. Y estaba meditando mucho a través de este tema. And that's really what this chapter, the whole book's really for contemplation. Y en realidad para eso es este tema, y el libro es para una profunda contemplación. So I'll talk a little bit about it with the direct experience here, and then we'll open it. This is the only chapter he's really open to questions, because he knew there'd be a lot of them. Entonces voy a hablar a través de mi propia experiencia y a través del capítulo, porque en realidad es un tema muy profundo.
It's not that we can't ask questions, but he's really encouraging us. We can talk to him directly. Y no se trata de que no podamos hacer preguntas, sino que yo siempre los motivo a que hablen a él porque todos podemos escucharlo directamente. His whole point of this book was, I will help you and I will speak to you directly. And that's the fastest means. Y todo el punto de esto es que él me dijo, te voy a hablar directamente y te voy a enseñar que puedes escucharme. Y ese es el medio más rápido. And as a teacher of God, it is your function to speak my voice. That's so beautiful. Y como un maestro de Dios, es tu función de hablar mi voz. Y eso es tan hermoso. And to let that voice come through, that's our natural voice. Y permitir que esta voz simplemente brote. Esa es nuestra voz natural. So he brought us together in holiness for this deep unwind so that we can release all these ideas we have that we're not God's son. Entonces estamos unidos para poder desenrollarnos de todas esas ideas que nos bloquean de reconocer que somos el Hijo de Dios. And so consciousness in the play to say no to God has somehow, it chooses what it likes to, where it likes to dabble in the big fat no, where it wants to say no to God. Entonces, en la conciencia, en su juego, le encanta distraerse a través de decirle ese gran no a Dios. And in the urText, he says sex. He's talking about sexuality. He says, this is something a miracle worker must understand. Y cuando él lo dice a través del urText, está en el urText que dice que la sexualidad es algo que un obrador de milagro tiene que comprender. And I asked him, right as I sat down, has that changed, Jesus? And I got no, that's not changed. Antes de sentarme aquí, estaba contemplando y le pregunté, Jesús, ¿eso es real? Y ¿eso ha cambiado? Y me dijo, no, todavía no. So there, as he said, there are many paths to waking up. Y como él dice, hay muchos caminos para el despertar. Waking up is here right now. Despertar está aquí y ahora. Light is here right now. La luz está aquí y ahora. All he's offering is speed. Todo lo que él ofrece es rapidez. And this is a rich place to look where we're trying to slow that train down to see that we're light now. Y este es el momento no puedo decirlo. El momento de reconocer ese tren rápido, de reconocer que está aquí ahora. I said, Jesus, so do I start out with procreation? And he's saying, yes. Okay. Jesús, le pregunto a Jesús, ¿comienzo con la procreación? Y dice, sí. Why not? Okay, because that was, I tried every different which way, Jesus, but somewhere in there, there's got to be, and every time, got to be an option, and every time it's no, so we can all hear it. Entonces, en algún modo es algún tema en que tengo que escuchar, ¿no? Que se trata de él. But he says in the course many times, it made it to the blue book, bodies cannot join. Y él lo dice muchas veces a través del curso, ese libro azul, los cuerpos no pueden unirse. And so we can just all listen. So everything that might come out here can be confirmed. Everyone has the power to hear Jesus. No one hears Jesus any better than anyone else. Y todos los que estamos aquí podemos escuchar a Jesús. No hay ninguna diferencia de que uno puede escucharlo más que otro. But he knows the symbols are helpful to seem to have someone else hear him because of the fear associated with talking to him. Pero los símbolos nos apoyan por el miedo que hay de escucharle. So, and it's helpful here because it's just a conversation. Talking to all of you is talking to Jesus. Y este apoyo aquí, porque hablarle a ustedes es como hablarle a Jesús.
So again, when I saw that, I knew I had to just talk to him about it and have a conversation about it. Entonces, cuando surgió el tema de la procreación, sabía que era un tema en que tenía que profundizarlo con él y hablarle a él sobre esto. And at first I thought when I wrote this, I thought, holy smokes, I'm typing that there. And it was, it stopped me for a moment. Y en realidad dije, oh, por Dios, esto es uno bueno. Y tuve que pausar por un segundo. Even sharing this chapter at first, it was a little bit, I needed to keep working with Jesus on it. Y aún compartir este capítulo, algo me paraba de compartirlo y tenía que seguir la guía de Jesús. And then I kept sharing it. This shows you how important we are to each other, the mighty companions. Y aquí es donde vemos lo importante que somos los unos hacia los otros, los compañeros poderosos. Because I started showing the chapter to a number of longtime ACIM students. Porque a través de que escribía lo que él me estaba dictando, yo lo compartí a todos mis compañeros que estaban estudiando el curso conmigo también. And they can all feel it too. They just knew sexuality was a really rich place to look with Jesus. Y ellos también lo estaban reconociendo que la sexualidad era un lugar muy profundo al cual mirar directamente con Jesús. So again, this isn't there. We're not judging sexuality. We don't judge. See no error is his greatest teaching. Y ves, no se trata de juzgar la sexualidad en lo absoluto, porque Jesús siempre nos enseña, no veas ningún error. But he's really emphasizing bodies cannot join. Y lo que esto significa es que él está enfatizando que los cuerpos no se pueden unir. The infinite light of being is already joined. La luz infinita del ser es lo único que está unido. And we can ask him, because we can all hear him, Jesus, is sexuality part of the dream? Y podemos preguntarle y decirle, Jesús, la sexualidad es parte del sueño. And that's not just, okay, two bodies coming together. It can also be just being a male or female body. Y no se trata de dos cuerpos unirse, también es el símbolo de, por ejemplo, el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. But it's very striking when you're talking to Jesus and he's showing you how, and you come to the realization that two bodies cannot join and make another body. Pero es muy profundo cuando empiezas a contemplar con Jesús y llegas hacia esa realización de que dos cuerpos no pueden unirse. So in part of the conversation of talking to Jesus about this particular sentence, the only purpose of sex is for procreation, those notes he told me I could put up. And so they are up on the website. If you look on the notes, and if it's interesting in Spanish, we can try and translate them. And I'll give you the gist of what he told me about procreation. Entonces, a través de las notas que recibí de Jesús sobre la procreación, al cual él me dirigió a compartir, y si se puede, voy a ver si las puedo traducir en español otra vez de ese profundo tema de la procreación. So it's an intuitive thing. It's when you spend time with Jesus, it's like, I can't explain it, but there's a knowing inside. When you talk to him about procreation, you'll see that God would not make the idea of two bodies coming together to make a baby. And all of a sudden, here we are on this world. He doesn't want to make it bad. Do you know what I mean? That a body appears in any way. So procreation is the way that he's saying, look, this is your love. Entonces, Jesús aún así tiene que usar los símbolos, no para hacerlo mal, no a través de la forma, porque la forma no es juzgada, sino para ir más allá de este símbolo de procreación, de dos cuerpos unirse, hacer un bebé. Nos lleva a ir más allá para reconocer lo que ya somos, que es el amor.
Like you can intuit it with Jesus and see that this is true. You can intuit it by spending time with him. You'll see how it's a helpful function in consciousness. And he talks about this in the urText. Y entonces es a través de esa intuición con Jesús, y él habla sobre esto, sobre el urText, de que en realidad de ver más allá de la procreación. So it can be used by spirit and purpose. That's what he's saying. Entonces otra vez él nos enseña que es usado por el Espíritu hacia su propósito. Always, even procreation would be in guidance. Y aún así siempre la procreación es usada a través de la guía. And that's where we're all headed. We're all wanting to be in pure guidance of spirit. Y ahí es donde todos queremos dirigirnos, de ser guiados completamente por el Espíritu. He says in chapter 9, first, I have no judgment and see no error in anything in form, as it does not exist. Entonces él dice a través del capítulo 9, okay, can you repeat it again? Yes, it's the third sentence in the chapter 9. First, I have no judgment and see no error in anything as in form, as it does not exist. Primeramente, I'm going to open the chapter 9 so I can Yeah. translate it exactly as it was written. Si me pueden dar un minuto, voy a abrir la lectura. Thank you for your patience, Kay. Gracias por su paciencia. Y No, dice, yeah, go ahead, Tyra. dije que el único propósito del sexo es la procreación. Esto fue compartido en una profundidad con Helen y Bill y apareció en el urText. So he did talk to Helen and Bill. I'm asking if it's okay to talk about this. Entonces él se los comunicó a Helen y Bill y le estoy preguntando si está bien que hablamos sobre esto. And it is something that we need to know and understand very deeply for the fast trip to God. Y es algo al cual tenemos que comprender en una forma muy profunda para el medio más rápido hacia Dios. So he's emphasizing here that there's no judgment around anything. We're here as students of God not to judge anything at all. Entonces el énfasis aquí es que no hay juicio a través de la forma, porque todos somos estudiantes y somos hijos de Dios. He says, your function is to see no error in any act, movement, or thought that seems to appear in the display of consciousness. Y dice, su función es no ver ningún error en ningún acto, movimiento, pensamiento que parezca aparecer en el despliegue de la conciencia. This includes all forms of expressions of sexuality. Esto incluye todas las formas de expresión de la sexualidad. So as we know, one single thought of judgment about anything is casting ourselves into hell. Entonces cualquier forma de pensamiento de juicio automáticamente nos expulsamos y sentimos como si estuviésemos en el infierno.
So this isn't to judge sexuality, it's to explore with Jesus how consciousness is using sexuality, the seeming joining of bodies or joining with ourselves one-on-one through a sexual experience denies ourselves the kingdom of heaven. Entonces, no es para juzgar ningún pensamiento a través de la sexualidad, sino de observar más allá de ver que el significado de dos cuerpos unirse a través de la sexualidad para ver cómo es negado el cielo. This is what it means to order no thought. Esto es going here. Esto es lo que significa no ordenar ningún pensamiento. This is accepting innocence. Esto es aceptar la inocencia. So there's no right or wrong in this. It's just what is being used to say no to God. That's it. Entonces no hay ni bien ni mal en esto. Es simplemente de notar dónde en realidad estamos diciéndole no a Dios. So what expressions in consciousness are being used to deny infinite right here, right now? It froze, the internet froze. I couldn't catch the last sentence. If you can repeat it for me, Kay. We're just looking at what expressions in consciousness the ego creates them, and then to get to play in them to deny God. Entonces simplemente notamos qué experiencias el ego fabrica en nuestra conciencia para así negar a Dios. So he said in the book, I can only offer a means for you to quickly see past the world of form that you do believe in, to recognize the love that you already are. Eso es aceptar la inocencia. El amor no conoce el bien o el mal. Solo puedo ofrecerte un medio para que veas rápidamente más allá del mundo de la forma en el que crees para reconocer el amor que ya eres, señalando lo que niegas. Si aceptas... Go ahead. By pointing to what you deny if you welcome this offer. Si aceptas esta oferta. It's always either your choice to either accept or deny divine nature. Siempre es tu elección aceptar o negar la naturaleza divina. The course remains a required curriculum regardless of the time you take. El curso sigue siendo un plan de estudios obligatorio sin importar el tiempo que tome. So we can see the experience here, and we talk about it here, with how Jesus is offering us to come and help us with every single miracle. Like he is completely in control of all the miracles. We turn every miracle to him and ask him. And this is where he's offering a lot of miracles. Y la experiencia aquí es donde Jesús nos está apuntando de que Él está a cargo de los milagros, entonces le entregamos todo, simplemente todo para recibir el milagro. He continues, I have shared that sexual impulses are confused miracle impulses. Y continúa y dice, he compartido que los impulsos sexuales son confusos impulsos milagrosos. Miracle impulses and all body impulses are merely an opportunity to look deeply, to see immediately what is true. Los impulsos milagrosos y todos los impulsos físicos son simplemente una oportunidad de mirar profundamente para ver inmediatamente lo que es verdad. So this feeling arises, some feeling arises. Entonces algún sentimiento surge un sentimiento. So instead of it being an expression of totality and infinite love, the ego diverts it sideways to hide that it's hiding, trying to dive into the dream bubble and hide from infinite love. Entonces lo que sucede es que surge el sentimiento y el ego lo reinterpreta hacia una distorsión milagrosa para negar el milagro.
It is a call. So everything that's arising is just a call to recognize love. It is a call for a miracle, a call for love. Entonces, todo lo que esté surgiendo es de mirar profundamente para ver inmediatamente lo que es verdad. Es un llamado a un milagro, un llamado al amor. Not the love of this world, the love that is of the Father. No es el amor de este mundo, es el amor que es del Padre. This is a powerful opportunity to look at desire with me as these feelings arise. Esta es una poderosa oportunidad para mirar directamente el deseo conmigo mientras estos sentimientos surgen. So, and we notice what's the big thing talked about in any sexual expression, the word desire. Y si vemos profundamente cuál es el tema que surge a través de la sexualidad, y podemos ver que es el deseo. Can we even talk about sexuality? Does it even actually happen without desire? I can't. Podemos hablar de la sexualidad sin profundamente sentir que viene desde un deseo. So we start to look if the energy of that were to rise, he's just saying, look with me now. Let's just look at it and see what it is in truth. Entonces él simplemente nos apunta y nos dice, vamos a mirar la energía que está surgiendo para ver más allá de ella a lo que es real. See, and the more we get to know Jesus, and many beings are expressing this too, he's very practical, and he's only about looking to see what's true right now. Y como los seres han expresado a través de estas sesiones, cuando empezamos a tener esos diálogos directamente con Jesús, Él siempre nos apunta a ver lo que es verdadero ahora. And he really doesn't care about any ways in which in our supposed history we might have had sexual expression. He has no interest in that. You can ask him. Y Él no tiene ningún interés, y puedes preguntarle sobre eso, de alguna historia a través de la cual tuvimos acerca de la sexualidad. He's just saying, see that you're infinite light of being right now. Él solamente nos apunta a reconocer, mira que eres un ser divino, un ser infinito aquí y ahora. And let me show you how these energies seem to make you feel like you're separated from God. Y simplemente nota cómo estas energías te hacen sentir como si estuviese separado de Dios. So these contemplation sessions are really for us to go inside just gently with Jesus and say, Jesus, is sexual expression a means to deny myself God, the experience of one with God? Entonces, por eso estas sesiones de uniones es una contemplación profunda internamente para preguntar y preguntarle a Jesús, la expresión sexual en realidad es la negación de mí misma como un ser divino. If anything's encouraged here from him like that I'm hearing, and it comes with so much love, it's just, this is to open up a dialogue with him from each of us on this topic. Y lo que siempre él expresa aquí es que esto es una gran oportunidad para ir haciendo esa relación, esa conversación con Jesús directamente. This is the desire for an idea of love of the world and avoid the love of the Father. Esta es una poderosa oportunidad para mirar directamente el deseo conmigo. The desire. Yeah, this is the desire for the idea of love of the world and avoid the love of the Father. It's the second to last sentence on page 49. Es el deseo de la idea del amor del mundo y evitar el amor del Padre. Thank you, Kay. No, it's good. It's a good collaboration. It is. Es una buena colaboración, sí. The ego, the desire to deny what is true, attempts to deny the miracle and thus acts through the body on miracle impulses. El ego es el deseo de negar lo que es verdad, intenta negar el milagro y así actúa a través del cuerpo en los impulsos milagrosos para evitar mirar directamente hacia ellos.
And if you watch this in movies, because he'll start coaching you on it when you're watching a movie, you'll see what happens is there's an expression of love in some way, and then the ego is going to try to take it sideways. Entonces, si observas, aún si él te entrena a través de películas, puedes ver a través de las películas, a través de una expresión de cuerpos uniéndose, cómo el ego trata de reinterpretarlo, de confundir el milagro. So just so everyone's on the same page, I'm reading from Jesus, a New Covenant ACIM, Chapter 9. Entonces, para que todos estemos en la misma página, estoy leyendo del capítulo 9 de Jesús, un nuevo convenio, sexualidad. And it's in, for the English version, it's in the whole text, which is all in English. And for the Spanish version, it's just chapter 9 on the Spanish page. Entonces, para los que hablan en inglés, está disponible en la página de web. El libro está disponible entero en inglés y es el capítulo 9. Para los que hablan en español, pueden otra vez ir hacia la página de web y está disponible en donde dice que pueden descargar el capítulo 9, sexualidad. No, not right now, not yet. Okay, so because there is going to be space. I will give space for questions. So thank you for asking. Y voy a abrir el espacio para así poder hacer preguntas, sí. So you could look at it this way. So here's a miracle of infinite love going like this. Y podemos mirarlo de esta forma. Aquí viene una expresión divina así. And then consciousness was trying to squash out love, the recognition of love. Y la conciencia empieza a quitar el reconocimiento del amor. So to avoid recognizing that love's here, entonces para evitar de reconocer que el amor está aquí, it does a little sideways body move. Entonces hace como una pequeña distracción a través de un movimiento corporal. Infinite love, infinite light of being. Luz infinita, luz divina del ser. And ego goes, let me see if I can find a way to avoid seeing infinite love. Y aquí viene el ego y dices, déjame ver si puedo distraer para negar el amor infinito. Okay, and it just goes sideways to divert the looking to see that love is here. Entonces, hace esa distracción para evitar de mirar directamente que el amor está aquí. So again, you'll be watching a movie and then you can ask Jesus because he will coach you directly. You can ask him, show me, and you'll start to see, he'll start to say, that's a sideways, where the ego is playing in consciousness to say no to love. Y si él te entrena a través de las películas y puedes ver, le pides a Jesús, enséñame, muéstrame directamente para verlo. Y vas a ver que te lo demuestra directamente en las películas. Mira, aquí, ¿ves? Es una distracción de ver la divinidad. The descriptive words that appear in consciousness give us clues. Las palabras descriptivas que aparecen en la conciencia dan pistas. Sexual desire, sexual hunger, sexual attraction, sexual urge, and sexual fantasy. Deseo sexual, hambre sexual, atracción sexual, impulso sexual y fantasía sexual. You can see, if you notice, just start to notice the energy in that. It's a wanting something. Y simplemente nota la energía en eso. Es como desear algo. In the light of divine being and honesty of God, does the light that we are, infinite light, the holy instant, want something? Y en la luz que somos y con toda la honestidad de Dios, el instante santo puede desear algo. So the light is just here. It's infinite love. And Jesus will talk to you about the light if you haven't recognized yet that you are, or the light is here. You may not admit, because it takes a while to admit we're that. Entonces, si no lo has reconocido, Él te lleva hacia reconocer que la luz infinita, el ser divino está aquí. Y si no lo has reconocido, Él te va a llevar hacia verlo. Just keep doing like lesson 44, lesson 189, like he said, and all of a sudden it's like, wait, there's just light here. Y es como vamos a decir a través de la lección 44, la lección 189, y vas a empezar a reconocer, espera, solo hay luz aquí.
So we do the light test. Does the light of infinite being have an urge in there? Y vamos a hacer la prueba de la luz. La luz infinita del ser, ¿tiene algún deseo, alguna urgencia ahí? A hunger and an urge for what is always the question. What's the urge for? El deseo, el hambre, ¿para qué es ese impulso? These are all expressions of need. Todas estas son expresiones de necesidad. What need has the Son of God when all is given? ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios cuando todo es dado? The question is always, what is it for? La pregunta es siempre la misma. ¿Para qué es? So, and you can see this in the play of consciousness, how it says two bodies come together, make love. Y lo puedes ver en el juego de la conciencia que nos dice, dos cuerpos se unen para hacer el amor. So let's just ask the light, ask Jesus, is this true? Can two bodies coming together make love? Entonces vamos a ir hacia la luz y preguntarle a Jesús, dos cuerpos se pueden unir y en realidad hacer el amor. We have to ask and hear clearly, this is impossible. Y tenemos que escuchar y ver que es imposible. Because all the love and the light is already here. Porque todo el amor en la luz ya está disponible ahora. All the love we could ever want, because God made us whole, holy, and complete. Todo el amor que hay ya fue dado por Dios, pleno, completo y entero. See, completion, it's always an urge to get something. Y ves, a través de la compleción es como una urgencia de obtener algo. So what's complete doesn't need a something to get, it just is. Entonces lo que ya está completo no necesita obtener nada porque ya lo es. So Jesus is really clear on this point. Entonces Jesús es bien claro a través de este punto. In appearance, it may seem that there is a need for two bodies to come together to merge and to express love. En apariencia puede parecer que hay una necesidad de que dos cuerpos se unan para fusionarse y expresar amor. But he's very, very clear on this point. This is an expression of strong body identification. Y él es muy directo en este punto. Esta es una expresión de una fuerte identificación corporal. So let's just ask him so we can all start to hear, because that's really the only purpose of any circle, is for every single being to be able to hear what Jesus says. Entonces vamos a preguntarle, porque esto es en realidad todo el propósito de los círculos de luz, es para dirigirnos hacia él y preguntarle. And we really came together out of love, born out of love, to hear the truth from Jesus. Y simplemente nos unimos, nacidos del amor, para escucharle a Jesús. So let's just ask him, Jesus, is sexuality an expression of strong body identification? Entonces vamos a preguntarle, Jesús, ¿la sexualidad es una profunda identificación corporal? And so you can ask him in your heart. Y puedes así preguntarle en tu corazón. Yet what is this appearance and experience really? What is the true desire? Sin embargo, ¿qué es esta apariencia y experiencia en realidad? ¿Cuál es el verdadero deseo? Is it for an experience of love? And if so, how would two bodies coming together demonstrate that love exists when love is already here? ¿Es para una experiencia de amor? Y si es así, ¿cómo dos cuerpos que se unen demuestran que el amor existe cuando el amor ya está aquí? And there is, he talks about this belief in consciousness, we can see it. Sex is a form of intimacy. Y podemos ver a través de esta creencia en la conciencia que el sexo es una forma de intimidad. Intimacy is who you are. You're infinite with infinite. La intimidad es lo que eres, lo infinito con lo infinito. You're intimate with all there is just by the nature of divinity. Eres íntimo con todo lo que es simplemente por tu divina naturaleza. So you can ask Jesus too. You can go like I did. Believe me, I went line by line through this chapter. Y puedes
Puedes preguntarle a Jesús, porque yo fui línea por línea en el curso, así que puedes preguntarle también a Jesús Several times. varias veces, But then I had to admit he was right. pero siempre tuve que admitir que él tenía la razón. oh. Oh, yeah, he's reminding me to mention the notes where I talked to him about procreation, which I put up on, they are on the website. On the book, you'll see there were some notes when he was coaching me through this, some desires, and I just typed it all out and I asked him about procreation and give me the scoop on that. And I did type it. Y también compartí las notas mientras iba profundizando a través del curso, línea por línea, todo lo que estaba recibiendo de Jesús, lo escribí y lo compartí, aun cuando le pregunté sobre el tema de la procreación. Así que está disponible para todos en la página, mi página de web, para que puedan verlas. And I'll ask Dyra, we'll pull out that paragraph so that can be translated to Spanish. Y voy a pedirle a Daira a ver si podemos traducir esa oración, ese párrafo en español y compartirlo. And there's so much love in this. He's reminding me this was so helpful for me. And those notes are just so helpful because you'll see he'll talk to you the same way. Y vas a ver que estas notas fueron tan útiles para mí, recibí tanto amor y puedes ver a través de esto que él hace lo mismo para ti. You know, it's just like a conversation back and forth. That's just been the experience. Y esa es la experiencia aquí, es una conversación que viene y se va constantemente. Just like he talked to Helen. Tal como habló con Helen. In that first part of the urText, everyone knows how much I love that because it just helped me see how that relationship, how precious that relationship and directness Jesus has. Y pude ver esto cuando él me guió a leer el urText, de ver esa relación tan profunda que tenía con Helen, que en realidad me tocó mucho esa relación. And that's available to every single one of us, he's saying. Y él dice que esto está disponible para todos nosotros. And he just said, without exception. Y me acaba de decir sin excepción. Okay. Está bien. So we were talking about intimacy coming from the expression of sexuality, two bodies coming together. We'll just use that, two bodies coming together. Entonces estábamos hablando sobre la expresión de la intimidad a través de dos cuerpos uniéndose. Love is who you are. El amor es lo que eres. Divinity is what you are, and intimacy with all that is. You are already intimate with all that is. La divinidad es lo que eres y es la intimidad con todo lo que es. Y eso es lo que eres íntimo con todo. So it's a concept that two bodies can come together and have intimacy. That's impossible. Entonces es este concepto en la conciencia de que dos cuerpos se puedan unir y que puedan tener intimidad. Eso es imposible. I'm asking him. So the direct route, he's saying, is when the desire arises, ask me to show you what's under that. Entonces el medio rápido es preguntarme cuando surja el deseo de preguntarme para qué es, para que te pueda dirigir. See, because the ego would distract and find a distraction not to look to see what's underneath that desire. Porque el ego usa el medio para distraer la mente para que no pueda ver qué hay debajo de ese deseo. And to keep that desire suppressed. Y así mantener ese deseo suprimido. God denies you nothing, including this form of expression. You are infinite love regardless of how bodies move together. Dios no te niega nada incluyendo esta forma de expresión. Eres el amor infinito sin importar cómo los cuerpos se muevan juntos. If I answer your call for speed to see what is true, how could guidance be given for an experience which attempts to prove that two bodies can recognize their oneness by acting together in this way? Si respondo a su llamada de velocidad para ver lo que es verdad, ¿cómo se
podría dar orientación para una experiencia que intenta probar que dos cuerpos pueden reconocer su unidad actuando juntos de esta manera. Los cuerpos no pueden unirse. Bodies cannot join. Los cuerpos no pueden unirse. So this is another area where self-honesty is so important. Entonces, esta es otra área en donde la honestidad es muy importante. Like I could doubt what Jesus was saying when I was typing the text, but I had to talk to him about this because I knew it was really important. Y yo tuve muchas dudas cuando estaba escribiendo este texto, pero sabía que necesitaba escribirlo para hacer esa relación con él. Because in the play of consciousness in the world, the last thing that you'll just see in the display of consciousness, how much sexuality plays such a part in everything, pictures, billboards, programming. Entonces podemos ver en la conciencia, en ese juego a través del concepto del mundo, cómo el sexo juega a través de los programas de televisor, de las novelas. Podemos notarlo. And it's very deep when you're contemplating this with Jesus and the realization comes, but you can have it, you can spend time with them. Is this a form of hatred? You can ask him. Y cuando estás contemplando con Jesús y Él empieza a darte todas esas revelaciones, entonces vas a llegar a un punto en que le vas a preguntar, ¿esto es una forma de odio? It is a means in a play of consciousness to try to make the body appear to be real. Es un medio en la conciencia de tratar de que el cuerpo sea real. And to try to prove that there's an other out there. Y tratar de comprobar de que hay un otro allá afuera. So there's more in this chapter, of course, which you can read, or if you have read it and you want to ask questions about it, I just feel really, I feel Jesus is open to all of us exploring this together. So maybe, Entonces, yeah. siento que si quieren profundizar en este capítulo está disponible porque sí siento que de lo que se trata es esa identificación con Jesús para que pueda revelarnos. Y así voy a abrir el espacio para cualquier pregunta o duda que esté surgiendo sobre este tema. Because even if I read, you know, we can read the course, but until it like fully blooms, everything Jesus said, it's totally different when we see it in our hearts. Entonces podemos leer el curso, pero es en realidad permitir que brote desde nuestros corazones para empezar a tener esa realización. So did you want to ask a question, Irene? Oh, good. Thank you. Thank you. So Irene's going to start the question. Entonces Irene va a venir a hacer una pregunta. Hola. Hola. I have a desire to be confused about what a miracle impulse is. Tengo un profundo deseo de preguntar y esa cuestión de qué en realidad es un impulso milagroso distorsionado. So I'm asking Jesus, and he said the simplest thing is just start with a sensation. La cosa más simple, y le estoy preguntando a Jesús, es que siente la sensación. And that's a miracle impulse, a sensation? A sensation, anything that arises is coming from love. Y esa sensación, cualquier cosa que esté surgiendo, eso viene del amor. It's a concept within consciousness to suppress that there's an expression of love in its totality happening here. Y hay un concepto en la conciencia que suprime de que el amor está sucediendo a través de la totalidad aquí. So God doesn't make a single sensation wrong. It's the ego that comes in that makes its sensation and then interprets it. Entonces, todo lo que surja, Dios no lo niega, sino es el ego el que lo reprime para negar el amor. So to release to a miracle is to put the body, remember he says the body is in total service of love, the Holy Spirit's purpose. Entonces, cada sensación, acuérdense que todo el propósito del cuerpo está al servicio del Espíritu Santo, del amor. As an expression of totality of all the love there is.
como la expresión de la totalidad de todo el amor que hay. Okay, that's clear. But I have one more question. Okay. Okay, Está so bien, está claro, pero tengo otra pregunta. I understand to ask Jesus when I have a question, but maybe I can propose a question. Okay. So when Entiendo another, que cuando tenga una pregunta de simplemente proponerte la pregunta, ¿no? so when another being that you're married to requests sex, Mhm. and I don't, how do you respond to that? Entonces cualquier, vamos a decir que me pidan sexo, ¿cómo respondo hacia esto? You ask Jesus what's most helpful for the healing of the mind. Le preguntamos a Jesús, ¿qué es lo más útil para la sanación de la mente? Okay, so in each moment, just to ask and then follow. In each moment, and to follow and to be true. Y cada momento de seguirle y estar en nuestra verdad. Because the ego is going to play this 1,000 different ways, because it makes up all the characters, and it makes up the characters that are interacting. Porque el ego nos distrae de muchas maneras y empieza a fabricar personajes. And this is very deep, and Jesus talks about it a little bit later, and he says, Y esto es muy profundo y Jesús habla sobre esto un poco más adelante del texto. Y él dice, if there's only one, who are you having sex with? y dice, si simplemente hay uno, ¿con quién estás teniendo sexo? It's part of the miscreation to prove that a body's here. Es la falsa creación de tratar de comprobar que un cuerpo está aquí. And remember, Jesus isn't judging any of this. Thank you. Y recordemos que Jesús no juzga nada de esto. Jesus is not going to judge anything. It's just that because of the way consciousness is structured to create certain activities or certain plays in consciousness to deny divinity, there will always be guilt. Entonces es en la manera en que la conciencia es estructura a través de los conceptos que es diseñado para negar la divinidad. So any expression in consciousness, in the play of consciousness that denies divinity, then guilt comes. Entonces cualquier negación a través de la expresión en realidad que niega, ahí surge la culpabilidad. It's an investment to kind of forget God into the temporal. Es una inversión para en realidad de olvidarnos de Dios hacia lo temporal. You just think about it. It's a short-term kind of deal. Y vamos a en realidad profundizar. Es un término corto, una oferta de término corto en realidad. And remember how he says pleasure and pain are the same. Y vamos a recordar que Él nos enseña el dolor y el placer son uno. So it's a form of specialness in trying to seeking for pleasure. Entonces es una forma de especialidad a tratar de obtener el placer. And so all pleasure denies infinite light. Entonces todo placer niega la luz infinita. So it's like not that God's not sending us to hell. You know, you have a little sexual evening encounter or something. Y es como que Dios no nos va a castigar porque tuvimos un encuentro sexual en una tarde, digamos. You know, it's just a little form of hell, actually, disguised as heaven. Es un pequeño velo para distraernos del cielo. Now, I wasn't thinking I'd be the one who'd be saying something like that, for sure. Y les comparto que no pensé que fuese alguien que le estuviera expresando esto a todos. You know, because that was like, I just thought, well, that's what everyone does. And Porque yo pensé, bueno, esto es todo lo que todos hacemos. you know, as I looked with Jesus at it and realized how that was a denial of the love all the love that's here, I started looking immediately. Entonces, cuando empecé profundizando con Jesús, vi que en realidad era una negación hacia el amor y ahí es cuando en realidad empecé a profundizar más y más con Jesús. But we can look within consciousness, and it's all around us in movies and in our friends.
Y podemos en realidad, cuando nos interiorizamos, de verlo en la conciencia que está a través de todo, en las películas, a través de nuestras amistades. And just look at the infinite array and consciousness of arguing over sexuality. Simplemente podemos ver todo el despliegue en la conciencia que niega a través de la sexualidad. I just asked Jesus, said sexuality is an argument with God. Ask him so you can hear it too. Y podemos preguntarle a Jesús si es una gran negación hacia la divinidad, hacia Dios. He said, yes, it's an argument with God. Okay, I'm putting it out. Y él dice, sí, es un gran argumento con Dios. You know, but all the arguments, I didn't get enough. When am I going to get more of it? Wasn't good enough. When, you know, it's all about loss and the next time around. Entonces todo es, bueno, no fue suficiente, ¿cuándo voy a obtener más? Y no lo tengo, y todo esto es la creencia en la pérdida. It's like deprivation and lack. Como de carencia o falta. And I'm open, you know, if a being can find another way that it's not a wanting, but I couldn't argue with Jesus on it because I could see the only way it occurs is wanting it. Wanting is a desired experience. Pero si hay alguien que puede mostrar aquí que hay alguna otra manera, en realidad no pude encontrar otra, sino de darme cuenta que todo es una negación. Jesus says here, joining is of the mind, and the fastest means is to look closely and directly with me. I just skipped the page and went to 51. It's okay. This is a great collaboration. And it's almost towards the end, you say? It's right at the top. It's the second sentence on the page 51. Oh, because I translated it so that I don't have. Oh, right. That's right. Okay. Well, I'll say it slowly, so maybe you'll go. Okay. Joining is of the mind, and the fastest means to look closely and directly with me. La unión está en la mente y es un medio rápido para mirar conmigo. At what the desire is for this experience. Para ver cuál es el deseo a través de esta experiencia. In order to see what is denied. Para poder ver lo que está siendo negado. It is a desire to experience seemingly through another body. Es un deseo para aparentemente experimentar un cuerpo. Or something happening. O de que algo esté sucediendo. An attempt to make the body real. Y de tratar de hacer el cuerpo real. For any seeming movement of the body. Parece que esto es placer, pero you have only go ahead. No, go ahead. For any seeming movement of the body, you have only to ask me. Y cualquier movimiento del cuerpo, simplemente me tienes que preguntar. Is this in service to the will of God? Esto está en servicio de la voluntad de Dios. And then he's really clear right here. When you join through bodies, it is an attempt to prove you are separate from your creator. Y él en realidad es bien directo aquí y dice, But let's cuando te unes a través de los cuerpos, es un intento de probar que estás separado de tu creador. It's not just it's for us all to hear this. And so you can ask him, Jesus, is it true when I try and join through bodies, is this an attempt to prove I'm separate from my creator? Entonces esto es una profunda contemplación con Jesús y de preguntarle en realidad, de ver el deseo de la experiencia y decir, bueno, Jesús, cuando estoy tratando de unirme a través de los cuerpos, es un intento de probar que estoy separado de mi creador. The words used around sexual activity. Las palabras utilizadas en torno a la actividad sexual. Private, behind closed doors. Privada, puerta cerrada.
There is exclusivity. There is exclusivity. Okay, I'm gonna try it again. There is exclusivity and specialness in it. Hay exclusividad y especialidad en ella. It is an act of the desire for specialness. Es un acto de deseo por la especialidad.